Welcome to Brindavan, a Parthasadi family Samarpanam to our beloved parents, a space for enjoying Vaishnava Sampradaya, slokas, songs, Divyadesa Pasarams, and much more. Namaskaram. Today, Margai Kettai, Thondaradipodi Azhwar Thirunachatram, who was a very ardent devotee of Sri Rangam Ranganathar, the so-called Bhuloka Vaikuntham. And Azhwar sung Pasurams as Thirupalliyezhuchi and Thirumalai. Thirupalliyezhuchi is sung in all the temples every morning, and it is part of the Nityanasandhanam for waking up perumal. We dedicate this to our parents, Rajalakshmi and Srinivasa Iyengar, and Kamala and Seshadri. Our mission of Vrindavan will focus on 4 pathways to Vaishnavanubhavam: Pasurams and Slokas in Santai form, Pasurams and Slokas as music, Divyakshetra Mahimai, and classical art forms. Ramanuja Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanathāryam Mande Vedanta Desikam Sri Daya Patram Deepatyadi Gunadhamam Yatindra Pravanam Mande Ramyaja Mataram Munim. Our Dandat Pranams and Dhanyavad to Sriman Gomatam Ramkumar Seshadri Swamin of Lubbock, Texas, and Sriman Aravind Narasimharagan Swami of Columbus, Ohio, for having taught us Thondaradipodi Azhwar's Thirupalliezhuchi. The following organizations have wealth of knowledge on the internet for us to enrich and enjoy, some of which have been used here: Sri Vaishnava Sampradayam, Acharya.org, Anandhanam.org, Prapatti.com, and Divyadesams 108 Sri Vishnu temples. Thondaradipodi Azhwar was born in Thirumandangudi, which is 2 kilometers from Pullabudangudi, very near Kumbakonam. He was born in the Prabhava year, Margai Masam, Keta Nakshatram, and the Paksham was Krishna Paksham, Chaturthi Tithi. Azhwar was the Amsam of the Vanamala, or the divine Garland of perumal. His father was Veda Hisaradhar, and he belonged to the Kudimi Soya Brahmana sect. They were very educated in the Vedas, very pious family. Azhwar was named Vipranarayanan, and he was educated in bhakti to Lord Vishnu. And as he was moving on, Senai Mudaliyar comes down to earth and tells him the reason for his birth and the pathway to attain mukti. He tells him to go to Sri Rangam, the Bhuloka Vaikuntha, and Azhwar immediately reaches Sri Rangam and builds a Nandhavanam and does pushpa kainkaryam to Bhagavan Ranganatha. Perumal always likes to play a game with Leela, with his bhaktas. One day when Perumal and Tayar were in Sri Vaikuntham, Tayar tells Perumal, "Here your bhakta, very ardent devotee, Vipranarayanan, is so devoted to you, and he is a very eligible bachelor. Why is he not getting married? Why don't you grace him to get married?" Then Perumal tells Tayar, "Now wait and watch the game we will have." And it so happens when Vipranarayanan
was doing perumal kainkaryam in the Nandhavanam, there are two dasis who pass by that side, Devi and Devadevi. So one of the sisters tells the other, I would like to go and coax him to marry me. The other one says, no, he's a very devout bhakta of Sriman Narayana. He is not going to turn his eyes to you. But the other sister definitely says that I will go and try my best. So she goes to Nandhavanam and tries to cajole Narayana. And over time, as any human being, Viprarayana gives in to her love and wants to marry her. With the result, he completely forgets about his Perumal Kainkaryam. Then at that point in time, Devi goes back to her village and Vipranara goes along with her and asks Devi's mother to give her daughter in marriage to him. The mother refuses to give her daughter and tells him to go out of the house. So he goes back and he is sitting in the thoughts of Devi. Now Perumal, in the guise of another person, takes a golden vessel, gives it to Devi and says, Viprarayana has sent it as his Sidanam for marrying Devi. So looking at the golden vessel, the mother gets enchanted and she says, okay, now I will get him married. So when she goes and they get back Viprarayana and tells him how they got the vessel. But Viprarayana is astonished, saying that I have never sent anything. Then he realizes his folly, saying that it is Sriman Narayana who has done this, and he refuses to get married and comes back to SriRangam and does his pushpa kainkaryam and becomes a ardent devotee back once again. This tells us a very big lesson that as human beings, we all commit folly, but we have to realize our mistakes at some point and come back in the straight pathway or the clear pathway to worship Sriman Narayana, who will grace us and take us into his fold as children and protect us and give us all the happiness in this Buloka. Thondaradipodi Azhwar has sung two Prabandhams. One is Thirupalliezhuchi and the second one is Thirumalai. Thirupalliyezhuchi consists of 10 pasurams and he is awakening Perumal, describing the sunrise and awakening him to protect the world. These pasurams are sung in all Sri Vaishnava temples as part of the Nityanusandhanam. Thirumalai. Malai is Garland basically in Tamil. So, Thondaradipodi Azhwar has constructed a garland and offered them in the feet of Sriman Narayana or Sri Ranganathar. His Thirumalai is so beautiful and it is a very essential that all Vaishnava Bhaktas learn Thirumalai. It is said, Thirumalai Ariyadar, which means Thirumalai, the Pasurams, Ariyadar, those who do not know the Pasurams of Thirumalai,
Thirumal is perumal. So, Thirumalai Ariyada. That means those who don't know the Pasuram do not know perumal as well. So it is very essential that we all learn Thirumalai by Thondaradipodi Azhwar. What a beautiful saying. In this sojourn, Vrindavan takes you to Sri Rangam. Early in the morning, let us imagine Ranganatha Perumal and us singing Thirupalliyezhuchi. There are two Tanyans for Thirupalliyezhuchi, one in Sanskrit and one in Tamil. The Sanskrit one. Tameva matva paravasudevam Rangeshayam rajavadarhaniyam Prabodhakim yokra suktimalam Bhaktangrirenum bhagavantam ide. The Tamil Tanyan Mandangudi என்பார் மாமறையோர் மன்னிய சீர் தொண்டடிப்பொடி தொன்னகரம் பண்டிதனத்த வயல்த்த நரங்கத் தம்மானை பள்ளி உணர்த்தும் பிரான் உதித்த ஊர். So this talks about the place he was born, Mandangudi, and his greatness, Thondaradipodi Azhwar's greatness. The Tamil was made by Thiruvaranga Perumal Ariyar and the Sanskrit was made by Thirumalai Andan. கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கனையுள் அகன்றது காலையும் பொழுதாய் மத வெறிதொழுகின மாமலர் எல்லாம் வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவரோடும் புகுந்த இருங்களி தீட்டமும் பிடியோடும் முரசும் அதிர்தலில் அலைகுடல் போன்றுள்ளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே. கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கனையுள் அகன்றது காலையும் பொழுதாய் மதுவெறிந்தொழுகின மாமலர் எல்லாம் வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவரோடும் புகுந்த இருங்களி தீட்டமும் பிடியோடும் முரசும் அதிர்தலில் அலைகடல் போன்றுள்ளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. கொழுங்கொழி முல்லையன் கொழுமலர் அணவி கூர்ந்தது குணதிசை மாருதம் இதுவோ எழுந்தன மலரணை பள்ளிக்கொள் அன்னம் ஈன் பனி நனைந்த தம் இரும் சிறகுதறி விழுங்கிய முதலையின் பிளம்புரை பேழ்வாய் வெள்ளையிருற அதன் விடத்தினுக்கு அணுங்கி அழுங்கிய ஆனேன் அருந்தை கெடுத்த அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. சுடலொளி பறந்தன சூழ்திசை எல்லாம் துன்னிய தாரகை மின்னொளி சுருங்கி படரொளி பசுத்தனன் பனிமதி இவனோ வாயுடல் ஆண்டது பைம்பொழில் கமுகின் மடலிடை கீரிவன் பாலைகள் நார வைகரை கூர்ந்தது மாருதம் இதுவோ அடல் ஒளி திகழ் தரு திகிரியம் தடக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. மேற்றில மேதிகள் தலைவிடும் ஆயர்கள் வெய்ங்குழல் ஓசையும் விடைமணி குரலும் ஈட்டிய திசை திசை பரந்தன வயலுள் இருந்தன சுரும்பினம் இலங்கையர் குலத்தை வாட்டிய வரிசிலை வானவர் ஏரே மாமுனி வேள்வியை காத்து அவபிரதம் மாற்றி அழுதிரல் அயோத்தியம் அரசே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. புலம்பின புட்களும் பூம்பொழில்களின் வாய் போயிற்று கங்குள் புகுந்தது புலரி கலந்தது குணதிசை கனைகடல் அரவம் களிவண்டு மிழற்றிய கலம்பாம் புனைந்த அலங்கலன் தொடையல் கண்டடியினை பணிவான் அமரர் பூந்தனர் ஆதலில் அம்மா இலங்கையர்கோன் வழிபாடு செய் கோயில் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. இரவியர் மடிநெடும் தேரோடும் இவரோ இறையவர் மதினொரு விடையரும் இவரோ மருவிய மகிழன் அருமுகன் இவனோ மருதரும் வசுக்களும் வந்து வந்தீண்டி புறவியோடு ஆடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்தீண்டிய வெள்ளம் அறுவரை அணையனின் கோயில் முன் இவரோ
அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. அந்தர தமரர்கள் கூட்டங்கள் இவையோ, அருந்தவ முனிவரும் மருதரும் இவரோ, இந்திரன் ஆனியும் தானும் வந்திவனோ, எம்பெருமான் முன கோயிலன் வாசல், சுந்தர நெருக்க விச்சாதரர் நூக்க, இயக்கரும் மைகன திருவடி தொழுவான், அந்தரம் பாரிடம் இல்லை மற்றிதுவோ, அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. வம்பவிழ் வானவர் வாயுரை வழங்க, மாநிதி கபிலை ஒன் கண்ணாடி முதலா, எம்பெருமான் படிமக்களம் காண்டற்கு, ஏற்பன வாயின கொண்டுனன் முனிவர், தும்புரு நாரதர் பூந்தனர் இவரோ, தோன்றினன் இரவியும் துலங்கொளி பரப்பி, அம்பரதளத்தில் நின்று அகல்கின்றது இருள் போய், அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஏதமில் தண்ணும இயக்கம் மத்தளி, யாழ்குழல் முழவமோடு இசை கெழுமி, கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணறர் கெருடர்கள், கந்தர்வரர் கங்குலுள் எல்லாம், மாதவர் வானவர் சாரணர் ஏக்கர், சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான், ஆதலில் அவர்க்கு நாள் ஓலக்கம் அருள, அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஏதமில் தண்ணும இயக்கம் மத்தளி, யாழ்குழல் முழவமோடு இசை கெழுமி, கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணறர் கெருடர்கள், கந்தர்வரர் கங்குலுள் எல்லாம், மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர், சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான், ஆதலில் அவர்க்கு நாள் ஓலக்கம் அருள, அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. கடிமலர் கமலங்கள் வளர்ந்தன இவையோ, கதிரவன் கனைகளர் முளைத்தனன் இவளோ, துடி இடையால் சுழி குழல் பிழிந்துதறி, துகில் உடுத்தேன சூர்ப அரங்கா, தொடை ஒத்த தொடவும் கூடியும் பொழிந்து, தோன்றிய தோல் தொண்டடிப்பொடி என்னும் அடியனை, அழியன் நொடியார் காட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. கடிமலர் கமலங்கள் வளர்ந்தன இவையோ, கதிரவன் கனைகளர் முளைத்தனன் இவனோ, துடி இடையால் சுழி குழல் பிழிந்துதறி, துகில் உடுத்தேன சூர்ப அரங்கா, தொடை ஒத்த தடவும் கூலையும் பொலிந்து, தோன்றிய தோல் தொண்டடிப்பொடி என்னும் அடியனை, அழியன் உடையார் காட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். Now the first pasaram of Thirumalai. காவலில் புனலை வைத்து கலிதன்னை கடக்க பாய்ந்து, நாவலிட்டு ஒளி தருகின்றோம் நமந்தம தலைகள் மீதே, மூலகு உண்டுமிழ்ந்த முதல்வன் என் நாமம் கற்ற, ஆவலிப்புடமை கண்டாய் அரங்கமா நகருளானே. காவலில் புலனை வைத்து கலிதன்னை கடக்க பாய்ந்து, நாவலிட்டு ஒளி தருகின்றோம் நமந்தம தலைகள் மீதே, மூல உலகு உண்டுமிழ்ந்த முதல்வனம் நாமம் கற்ற, ஆவலிப்புடைமை கண்டாய் அரங்கமா நகருளானே. Second பாசுரம். பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச் செங்கண், அச்சுதா அமரரேரே ஆயர்த்தம் கொழுந்தே என்னும், இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகம் ஆளும், அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன்
அரங்கமான் நகருளானே பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச் செங்கண் அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயத்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகம் ஆளும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமான் நகருளானே. There is a beautiful Ranganatha temple at Thirumandangudi. It is the anugram of Sri Ranganathan of SriRangam. Lord Ranganatha wanted Thondaradipodi Azhwar to go back to his birthplace, Thirumandangudi. And when he said, I will not leave you and go, Ranganatha said, I will come there and give you darshanam. So here it is very unusual that Ranganatha is in a standing posture. Nindra Thirukkolam, Sridev Bhudev Tayar Sameda, Ranganatha Perumal. And we can also see Tayar and we can see Garuda Seva. And Adiyan had the bhagyam of darshanam of this beautiful place, when I also had the bhagyam of having our Bharasamarpanam with our Acharyan when he was closely camping to this place, Thirumandangudi Ranganatha temple. We celebrate 2024 Margai Ketai Thondaradipodi Azhwar Nakshatram with the divine blessings of Ranganathan of SriRangam and Ranganathan of Thirumandangudi, the birthplace. So we have seen both the places where he was born and on the Arangan whom he was very devoted and who sang the Thirupalliezhuchi for him, and also understood a little bit of how we have to be humble and we have to correct our mistakes and go into the path of the Narayana Sharanagati, just as Thondaradipodi Azhwar did. Adiyan Dhanyosmi. Adiyongal Dasoham Dhanyosmi from Parthasarthi family for joining us in our Thondaradipodi Azhwar Nakshatram Margai Ketai 2024. With Bhagavan's Anugram and blessings of all elders, see you all in our next Vaishnava Anubhavam. Thank you for joining us in our Vaishnava Anubhavam from Parthasarthi family. Please share with like-minded friends your Vaishnava Anubhavam on Vrindavan. Adiyongal Parthasarthi Srinivasan family. Dhanyosmi.